Normally, like early days, മാത്രമേ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, right? And maybe if I'm thinking of today, I may not be doing the same thing which I had done in 2014. ജസ്റ്റ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് എന്തും കഴിക്കാം, എവിടെ യാത്ര ചെയ്യാം, ഏത് രാത്രിയും ഏത് ട്രെയിനിലും ഏത് ബസ്സിലും ഏത് സ്ഥലത്തും കിടന്നുറങ്ങാം. പറയുന്നത് റിസ്ക് ടേക്ക് അപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനീഷ്യൽ സാധനത്തിൽ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഐ ട്രൈ ഔട്ട് 2-3 years ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ മൂവ് ഓൺ, റൈറ്റ്? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഫ്രീഡം ആണെങ്കിലും മോർ ഓവർ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് അപ്പിറ്റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ് എൻ ഓവർഓൾ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ എം എ പേഴ്സണലി ഹു ഇസ് എ ബിലീവർ ഓഫ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? ഐ മീൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുകയും ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബട്ട് somewhere has to start. Then only you get to know that, aspects എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് that's my approach എന്നുള്ളത്. Let me just start something. Let's see how things goes. രണ്ടാമത് early days ആകുമ്പോൾ I was okay to fail, right? I mean, I was afford to fail. There was nothing to lose, for me. അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്, let me give a try. And most importantly, there's a hope, right? Hope means if I can crack, ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഐ റിമെമ്പർ 2014 ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര സൊല്യൂഷൻസോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ഗുഡ് സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദിസ്, ഇവൻ പീപ്പിൾ ഹു ഹാസ് ടോൾഡ് മീ, സം സെൻസിബിൾ പീപ്പിൾ ഹാസ് ടോൾഡ് മീ, ഇഫ് യു ക്യാൻ, ഐ മീൻ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഇമെൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ വാണ്ടഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദിസ് എന്നുള്ളത്. ഐ മീൻ, I think those are the reasons why I kept trying.